Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasar Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindayi Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Astotara Satasya Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватачарьев мы можем собраться еще один раз. Continue reading from the book Sri Jagannatha Ratha-yatra. Today, discuss how Čайтанья Махапрабху, he wants to know what is the cause of Lakshmi Devi's anger. Так, сегодня мы продолжаем читать книгу Шри Джаганнатха Ратха-ятра. Раздел называется «Махапрабху желает узнать причину гнева Лакшми-деві». Prabhu ko he jatra chole Krishnera gamon Subhadra ar Baladev sange duijon. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14:124. Это стих Чайтанья Чаритамрита Мадхья Лила 14:124. So Chaitanya Mahaprabhu again he asked Sri Swarup Damodar one question. Махапрабху задал Сварупе Дамодаре один вопрос. He said, Ratha-yatra is like a pretext for Krishna to take Baladev Subhadra and go to Vrindavan to meet with Yashoda, Nanda Baba, Gopas and Gopis. Под предлогом Ратха-ятры Шри Кришна вместе с Баладевой и Субхадрой отправляются во Вриндаван, чтобы встретиться с Яшодой, Нандой, Гопи и другими жителями Вриндавана. Krishna took Baladev and Subhadra together that Lakshmi would not suspect that he has gone to Vrindavan. И Кришна взял с собой Баладеву и Субхадру, чтобы Лакшми не догадалась, что он отправляется во Вриндаван. Yeah, because if the wife knows that husband is going out, followed by brother and sister, she is sure that he is not going to meet any other lady. Если муж отправляется из дома вместе с
братом и сестрой, то понятно, что он не будет встречаться с какими-то девушками. Yes. But she can actually not realize that Baladev and Subhadra, they are actually helping Krishna to meet with gopis again. Но она не осознавала, что Баладева и Субхадра, они хотят помочь Кришне снова встретиться с Гопи. Yes. Baladev, he lived with Krishna in Braj till the age of 11. Баладева жил с Кришной во Врадже до 11 лет. And Subhadra, she also has so much affection for the gopis. Therefore, Krishna took Baladev and Subhadra with him. И Субхадра, она тоже очень сочувствовала Гопи, и поэтому Кришна взял Баладеву и Субхадру с собой. First, Krishna went to Nanda Bhavan and met with his parents. Первым делом Кришна отправился в Нанда Бхаван, встретился со своими родителями. And after, he left Baladev and Subhadra there, and he went alone to meet with the gopis. Потом он оставил Баладеву и Субхадру там и отправился уже один в Гопи. Yes. Because Baladev and Subhadra, they cannot understand Krishna's confidential pastimes with the gopis. Потому что Баладева и Субхадра, они не могут понять сокровенные отношения Кришны с Гопи. Yes. Also, they don't know that during the day, Krishna, he meets with gopis hidden and also at night. Также они не знают, что в течение дня и также ночью Кришна встречается секретно с Гопи. Yeah. They just think that Krishna is a very good friend of the gopis and gopis love him so much. Они просто думают, что Кришна это такой хороший друг Гопи, и Гопи его очень любят. Yeah. Sometimes Krishna goes to Seva Kunja, sometimes to Sanket, Radha Kunda, always meeting with the gopis secretly. Иногда Кришна отправляется встретиться с Гопи тайно в Севакунджу, в Санкет или другие места. Yes, and then there he will swing with gopis. Sometimes they will play games. Sometimes they will gopis will steal Krishna's flute. И они там качаются на качелях вместе с Гопи, играют в разные игры. Иногда Гопи ворует флейту Кришны. Yes. Sometimes they will play water sports in Shamakunda and Radhakunda. Иногда они устраивают игры в воде в Шьямакунде и Радхакунде. In this way, Krishna, he performs many confidential pastimes with the gopis. И таким образом Кришна совершает много сокровенных игр. Gopi sange jato lila hoy upavane nigura Krishner bhava ke ho nahi jane. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14:125. Next verse. И в следующем стихе Чайтаньи Чаритамриты Мадхья Лила 14:125 говорится: No one can understand the confidential moods of Krishna in all the pastimes with gopis in the kunjas. Никто не может понять сокровенные игры Кришны, которые проходят с Гопи в кунджах. Yes. Even Yashoda Maya, she does not know about all these confidential pastimes. Даже Яшода Майя не знает об этих сокровенных играх. Only Jogamaya, Purnamasi Devi, Vrinda Devi, Dhanishta and Kundalata, they know about these pastimes. Только Йога Майя, Пурнамаси, Вринда Деви, Дхаништха и Кундалата знают о них. Yes. And Krishna's Priyanarma Sakhas, like Subal and Madhumangal, they know something about them, but they cannot participate in those pastimes. Также Приянарма Сакхи Кришны, Субал и Мадхумангал кое-что знают об этом, но они не могут участвовать в этих развлечениях. Yes. Therefore, Subhadra and Baladev, they cannot understand why Krishna is actually going to Vrindavan. И поэтому Субхадра и Баладев, они на самом деле не знают истинную причину поездки Кришны во Вриндаван. Yes. Lakshmi was thinking that Jagannatha was
just going to nearby forest, to accompany Baladev and Subhadra, and that soon he will return to Dwaraka. А Лакшми-Деви, она думает, что Кришна просто хочет побродить с Баладевой и Субхадрой по близлежащему лесу, и скоро он вернется в Двараку. Ateva Krishner prakate nahi kichu dosh, tabe kene Lakshmi Devi kore etorosh. Next verse, 126. В следующем стихе Чайтаньи Чаритамриты 126 говорится. Then Chaitanya Mahaprabhu asked, therefore, because Jagannath has not committed any offense to Lakshmi, why she became so angry with him? И Чайтанья Махапрабху спрашивает, поскольку Кришна, Джаганнатха не совершил никакого оскорбления, видимого по отношению к Лакшми, почему она разгневалась на него? Yes, because she does not know that he has gone to Vrindavan. А она же не знает, что он отправился во Вриндаван. Yes. Then Swarup Damodar, he replied, Swarup kohe premavatir eito swabhav kantera audasya lesha hoy krodha bhav. Next, 127. И следующий 127 стих Сварупа Дамодара отвечает. It is natural for a girl who is in love to become angry if her lover is little bit neglecting her. И Сварупа Дамодара говорит, для девушки, которая любит юношу, естественно, гневаться на него, если он проявляет малейшее пренебрежение по отношению к ней. Yes, this is why Lakshmi, she was in Man. Вот почему Лакшми пребывала в Мане. Yes. Heno kale ko chitta jahe vividaraton subarnira chaudola kori orahan chatra chamar dvaja patakar gon nana badya age nache devadashi gon tambula samput jhari vyanjana chamar sattedashi sattohar divya bhushambar aneka aishwarya sange bahi parivar kruddha hoya Lakshmi-devī aila simhadwar. This is from 128 to 131. И дальше в стихах 128-131 говорится. At that moment, everyone saw that Lakshmi-devī came riding on a golden palanquin. А в этот момент все увидели, что Лакшми-Деви приближается на золотом паланкине. Yes, and all her maidservants, they were carrying umbrellas, chamaras, and flags. И ее сопровождали служанки, которые несли зонтики, флаги и чамары. And other maidservants, they were playing different musical instruments. Другие служанки играли на музыкальных инструментах. And the famous Devadasis, the dancers of Jagannatha, they came also dancing. И Девадаси, знаменитые танцовщицы Джаганнатхи, они тоже танцевали. Yes. So hundreds of maidservants surrounding all the sides of Lakshmi-devī. They were bringing also boxes of betel nuts. Таким образом, тысячи служанок окружали Лакшми-Деви, они несли коробки с орехами бетеля. And also little bit water for like sprinkling on the way when Lakshmi is like going, before the palanquin. И также они несли сосуды с водой, чтобы разбрызгивать ее перед паланкином Лакшми-Деви. All these maidservants, they were decorated beautifully with many, many divine ornaments. И все эти служанки были украшены божественными украшениями. Then like this, Lakshmi-devī, full of opulence, she appeared in the Simhadwara gate, means the gate of the temple of Jagannatha, full of anger. И вот в гневе Лакшми-Деви она появилась перед Симхадварой, перед входом в храм Джаганнатхи. Yes, full of anger. Она была сильно разгневана.
জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে লক্ষ্মী দেবীর দাসীগণ করে না বন্ধনে বন্দিয়া আন্যা পারে লক্ষ্মীর চরণে চোরে দ্বন্দ্ব করে যেন লয় নানা ধনে অচেতনবা তরে করে না তরণে নানা মত গালি দেনা ভণ্ড বচনে লক্ষ্মীর সঙ্গে দাসীগণের প্রগল্ভ্য দেখিয়া হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া 132 to 135. Дальше стихи 132-135. Yes. So, by Lakshmi Devi's order, her maidservants grabbed the chief servants of Lord Jagannatha. По приказу Лакшми ее служанки схватили главных слуг Джаганнатхи. And they bind them with ropes and put them at the feet of Lakshmi. Они связали их веревками и бросили к стопам Лакшми. She was going to punish them as if they had stolen a large amount of money. Она собиралась наказать их, как будто они украли большое количество денег. And they abused them with harsh words. And just as if Jagannatha's servants were like foolish people. И служанки Лакшми, они оскорбляли этих слуг Джаганнатхи всякими нехорошими словами, как будто слуги Джаганнатхи были какими-то глупцами. Yes. So seeing all the strong character of Lakshmi Devi, Mahaprabhu and his associates, they cover their mouth and they begin to laugh. И видя смелость и искусность Лакшми Деви и ее служанок, Махапрабху и его спутники закрыли рты, чтобы держать свой смех. Yes. So after this, Lakshmi, she began to move toward the Gundicha Mandir with her maidservants. И после этого Лакшми отправилась в направлении Гундича Мандира вместе со своими служанками. And Mahaprabhu and all his devotees, they follow behind to see all the bhavas of Lakshmi Devi. И Махапрабху со своими спутниками тоже отправился вслед за ней, чтобы увидеть ее бхавы. Damodar kohe aiche monir prokar tri jagate kaha deki shuni nayar manini nirutsahe chare vibhushan bhume boshi nahe leke malina vadan purve satyavamar shuni evam vidaman braje gopi gonir man rasira nidhan iho nija sampati sav prakata koriya priyera upar jai shaniya sajjaya. 136 to 139. И дальше Сварупа Дамодара продолжает отвечать стихи 136-139. So Swarup Damodar said, never before I have seen or heard of such astonishing man within the entire universe. И Сварупа Дамодара говорит, я никогда раньше не видел такого поразительного гнева во всей вселенной. Usually a woman in man, she becomes very morose and she just takes off all ornaments and she sits on the ground crying. Обычно в таком состоянии женщина становится очень печальной, она сбрасывает с себя украшения и сидит на земле. And because she's full of anger and distress, she looks like completely dejected, means like hopeless. И поскольку она полна гнева и она расстроена, то кажется, что она потеряла вообще всякую надежду. And she begins to scratch her nails on the ground. И она начинает скрести землю своими ногтями. Yes. When Satyabhama, she exhibited man, her condition was just like this. Когда Сатьябхама проявляла ранее гнев, она поступала таким образом. What can we say about the man of gopis? Что можно сказать о мане гопи? Yeah, gopis man are the crown jewel of rasa.
Ман-гопи является жемчужиной расы. But here, the opposite is being seen in the case of Lakshmi Devi. Но в случае Лакшми-Деви мы видим совершенно противоположное. She prepared a whole army just as if she was going to war. Она собрала целую армию, как будто собирается воевать. And she was prepared to attack her beloved. И она собирается напасть на своего возлюбленного. What kind of man is this? Swarup Damodar is asking. Что это за такой ман, спрашивает Сварупа Дамодар. Yes. Then Чайтанья Махапрабху is asked, how many kinds of man are there in the Braja Gopis? И тогда Махапрабху спрашивает, сколько видов мана проявляют в Раджа-гопи. And Swarup Damodar said, there are hundreds of types. И Сварупа Дамодара говорит, существует тысячи видов мана. There are many divisions of heroines according to their nature and their prema. Существует множество различных видов героинь в зависимости от их природы и их склонности к преме. And according to that, man will manifest. И соответственный вид мана проявляется. It's not possible to describe all types of man. Невозможно описать все виды. Therefore, I can only give you a general view of some types of man. Поэтому я только в целом опишу некоторые из видов мана. Yes. Sometimes gopis man, they arise by some cause and sometimes without cause. Иногда ман-гопи проявляются по какой-то причине, а иногда без причины. Man is a very advanced stage of prema that manifests after the sthai bhava is attained. Ман – это очень продвинутая ступень премы, которая приходит после достижения стаи бхавы. Yes, and there are 5 kinds of sthai bhava. Means Shanta, Dhasa, Sakya, Vatsalya and Madhuri. И существует 5 видов стаи бхавы, то есть 5 раз. Dasa, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya and Madhuri. Means Шанта, Дася, Сакья, Ватсалия и Мадхурья. Yeah, means these are unchangeable. Means this is the fixed, sthai means fixed. The fixed bhav in which rasa, that devotee will be. Это постоянная стхая означает постоянную расу, в которой находится према. When vibhav, anubhav, sattvika bhav and vyabhichari bhav all mix together on top of this sthai bhav, then we have what is called bhakti rasa. Когда вибхава, анубхава, сатвика бхава, вабхичари бхава смешиваются вместе на платформе стаи бхавы, тогда появляется бхакти раса. Yes. So in the sadhaka's heart, first rati arises. And then after some time, by the mercy of Ragatmika Bhakta of Goloka Vrindavan, then that sthai bhava will manifest. Rati means stage of bhava. В сердце садхаки вначале появляется рати, то есть бхава, и затем, через некоторое время, по милости Рагатмика Бхакты, проявляется стхай бхава. Yes. And then that is foundation of prema. И эта стхай бхава является фундаментом премы. Yes. And what is the nature of prema? И какова же природа премы? It means that if may be any reason to destroy that prema, it will only increase more and more. Даже если есть множество причин, по которым эта према может разрушиться, она только усиливается. In prema, there is not even a slight desire for own happiness. А в преме отсутствует даже малейшее желание собственного счастья.
the only objective of the gopis is to please Krishna. And the objective of Krishna is to please the gopis. Единственная цель гопи — доставить удовольствие Кришне, а единственная цель Кришны — доставить удовольствие гопи. But the loving exchange of the conditioned souls in this world, it's not like that. Однако, взаимообмен любовью обусловленных душ в этом мире не таков. When there is any type of conflict, then that love is broken. Если даже есть небольшой конфликт, то эти отношения сразу же разрушаются. Yes. So after prema comes the stage of sneha. После того, как према достигает уровня снехи, Yes. In which the devotee's heart will melt upon seeing Krishna. это означает, что сердце преданного тает, когда он видит Кришну. And streams of tears will flow from his eyes. И из его глаз льются слезы. And there are two types of sneha. One is Grita sneha, another one is Madhu sneha. Смеха разделяется на две категории: грита смеха и матху смеха. Yes. Chandravali and her Sakhis, they are in the group of Grita sneha. Чандравали и ее сакхи, они относятся к группе грита смеха. And Radhika and her Sakhis in the group of Madhu sneha. А Радхика и сакхи в группе матху смеха. Yes. Madhu sneha means the love is like honey. Матху смеха — это означает любовь, подобная меду. Yes, it's like very sweet, very tasty, and very smooth. Означает, что она очень сладкая, очень вкусная и очень плавно течет. Yes, and Grita sneha means like ghee, like, clarified butter. It is not so tasty, and also the consistency is also not so good. А грита смеха — это любовь, которая подобна ги. И она, на вкус не такая уж вкусная, и консистенция тоже другая. Yes. And gopis with Madhu sneha, they feel that Krishna belongs to them. Гопи, которые обладают матху смеха, они считают, что Кришна принадлежит им. But gopis in Grita sneha, they think they belong to Krishna. А гопи с грита смеха, они считают, что они принадлежат Кришне. Yes. Then after sneha come pranaya. После снехи идет праная. It means that they consider Krishna to be one soul in two bodies with gopis. И это означает, что Кришна и гопи, они как одна душа в двух телах. Yes. So after pranaya comes the stage of man. А после пранаи идет ступень маны. But sometimes man arises before this stage of pranaya. Но иногда мана проявляется до пранаи. Yes, and the gopis, they know that if they go in man, then Krishna will surely come to pacify them. И гопи твердо уверены, что если они войдут в состояние мана, то Кришна, несомненно, придет, чтобы успокоить их. This is the only purpose of man, to make Krishna come to them to pacify. И это единственная причина их мана, чтобы Кришна пришел и утешил. There are unlimited moods within Srimati Radhika. А в Шримати Радхике присутствует бесчисленное количество настроений. And among them, 360 are prominent. И из них самыми главными являются 360. So therefore, there are basically 360 kinds of gopis. Соответственно, есть 360 главных видов гопи.
means each gopi is embodiment of one of Radha's main moods. И каждая из этих гопи является проявлением определенного, одного из главных настроений Радхи. Because all gopis are Radharani Kaya Vyuhas, means direct expansion. Потому что гопи, они являются проявлением ее кая-вьюхи, то есть ее непосредственной экспансии. For example, Lalita, she is prakara, means she is very bold and outspoken. Например, Лалита, она ее называют пракара, то есть она очень смелая и прямо говорит. Other gopis, they are dhira. Dhira means very gentle and sober. Некоторые гопи являются дхирами, то есть они очень мягкие и рассудительные. And other gopis, they are adhira, means very restless. А другие являются адхира, то есть очень беспокойными. So when Swarupa Damodar explained all these things to Chaitanya Mahaprabhu, then Mahaprabhu said, I want to hear about the bhavas that go beyond this. Когда Сварупа Дамодара объяснил это Чайтанье Махапрабху, тот сказал, я хочу услышать о бхавах, которые еще выше находятся. Yes. Then Swarupa Damodar, he continues saying. И Сварупа Дамодара продолжил. When the gopis who are in Grita Sneha, they are in man, they did not speak to Krishna any harsh words. They would just weep on their sides. Когда гопи, которые находятся в состоянии, в премах, которых имеют природу грита, снехи, они находятся в мане, они не говорят Кришне никаких колких слов, они просто плачут. Yes. But the gopis who are in the mood of Madhusneha, when they will manifest man, they will become full of anger and they will speak very harsh words to Krishna. Но гопи, которые находятся в состоянии мадху-снехи, в настроении мана, они говорят очень гневные слова Кришне. Yes. Once, when Krishna, he went to meet with Radha, his face and arms had some red marks. Однажды, когда Кришна отправился встретиться с Радхой, на его лице и на руках были черные и красные какие-то следы. Then seeing this, Radharani, she thought that these marks came from his amorous meetings with other gopis last night. Радха подумала, что эти отметины являются следствием того, что прошлой ночью Кришна занимался какими-то любовными играми с другими гопи. And then she started exhibiting man. И она стала тогда проявлять ману. And she speaks with sarcasm in a very sweet way. И она сказала с сарказмом, но очень сладко. Oh, you have come. You look so tired. So please take rest here for a while. О, ты пришел, ты выглядишь очень уставшим. Пожалуйста, отдохни немного. And then she gave him a place to sit. And then she threw an arrow from her sidelong glance to him. И она усадила его, и затем бросила такой взгляд, подобный стреле искоса. And she said, you look so beautiful. You look just like Mahadev Shankar. И сказала, ты выглядишь очень красиво, в точности как Махадев Шанкар. It means because Shankar has one form which is called Nilarohit Rudra. Nilarohitra Rudra means his color is like blue, black and red mixed. У Господа Шивы есть такая форма Нила-Рахит Рудра, когда его тело, оно состоит из 3 цветов: синего, черного и красного. Yes, because Krishna, he had this
red marks on his body, also those like type of purple, type of stains due to some impact in the body, like that. Потому что у Кришны были какие-то, как типа синяки, какие-то, как от ударов на теле. И поэтому она сравнила Кришну с Господом Шивой. Yes. So then Mahaprabhu and Swarup Damodar, they became so much absorbed discussing the moods of Brajavasis. And they did not even notice that Lakshmi's chariot has reached Gundicha Mandir. И так Махапрабху и Сварупа Дамодара, они настолько погрузились в обсуждение настроения Гопи, что не заметили, как колесница Лакшми достигла храма Гундича. So when Lakshmi realized that Krishna left Dwaraka and went to Vrindavan, then her anger increased so much. Когда Лакшми поняла, что Кришна покинул Двараку и отправился в Вриндаван, ее гнев усилился еще больше. Shrivas hasya kohe shuno damodar, amar Lakshmir deko sampati vistar, Vrindavanir sampad deko pushpa ki shalai, giri dhatu siki picha kunja falamoy. Chaitanya Charitamrita Madalila 14.203-204. Это стихи Чайтаньи Чаритамрита Мадхилила, 14 глава, 203-204. So Shrivas Thakur, laughing, he said to Swarup Damodar, "Oh my dear friend, just see the extent of Lakshmi's unlimited opulence." И Шривас Такур сказал, смеясь Сварупе Дамодаре: «Мой дорогой друг, посмотри, каково великолепие моей Лакшми». Yes. Vrindavan only have some flowers and creepers, and some peacock feathers and some type of gunja berries. Все, что есть в сокровищнице Вриндавана, это какие-то цветы, растения, павлиньи перья и ягоды гунджи. In Vrindavan, Krishna does not even have a golden crown on his head. Во Вриндаване у Кришны даже нет золотой короны. He only holds a bamboo flute, peacock feather, pitambar and flower garland. У него есть только бамбуковая флейта, павлинье перо, питамбара и цветочный ветер. Vrindavana dekhi bare gela Jagannatha, shuni Lakshmi-devīr mane hoilo ashoyat. Eto sampati chari khene gela Vrindavan, tare hasya korite Lakshmi korile sajan. 205 and 206, next verses. Следующие стихи 205-206. So Shrivas Thakur continue. When Lakshmi heard that Jagannatha has gone to Vrindavan, then she became very sad. Когда Лакшми узнала, что Джаганнатха отправился в Вриндаван, она очень опечалилась. Why has Jagannatha gone to Vrindavan, leaving behind so much opulence here in Dwaraka? Почему Джаганнатха уехал в Вриндаван, оставив такую роскошь и богатство в Двараке? And then Lakshmi, she just sit there with all her opulence and and wealth and maid servants, hopeless. И таким образом Лакшми, она со всеми своими служанками сидела там и не знала, что делать. Yes, at the border of Vrindavan, there were the chariots of Krishna and Baladeva and Subhadra, and there also servants were there, like the charioteers. They were all waiting there. И там на границе Вриндавана стояли колесницы, и слуги Джаганнатхи находились там. Yes. Then Lakshmi-devī, she spoke to all servants of Jagannatha. И тогда Лакшми-девī, она обратилась к слугам Джаганнатхи. Tomar Thakur dekho eto sampati chari, patra phal phullo be gela pushpa bari, ei karma kore kaha vidagda shiromani,
Lakshmi agritte nijo prabhure deho ani. 207 and 208. Next. Следующие стихи 270. Your master Jagannatha, he left so much opulence. And then he went to a flower garden. Ваш господин Джаганнатха оставил такие богатства и отправился в цветочный сад. And why he is showing such foolishness? So quickly bring him in front of Lakshmī-devī. Почему он действует так глупо? Немедленно приведите его к Лакшми-деві. Yeah. It means the maid servants of Lakshmi spoke to the servants of Jagannath. То есть это служанки Лакшми, они обратились так к слугам Джаганнатхи. Etto boli Lakshmir Shabadasi gone koti vastre bandi ane prabhur nijagane. Lakshmir charane ani korai pranati dhanna dandaloya ar kharaya minati. Ratera upare kore dandira taran chora prai kore Jagannathir sevakagan. 209 to 211. Так, это дальше 209 и 211 стихи. By saying this, the maidservants of Lakshmi, they arrested the servants of Lord Jagannath and bound them with cloth. Сказав это, служанки Лакшми, они арестовали слуг Джаганнатхи и связали их тканью. And then they brought them to Lakshmī-devī and make them offer pranam at the feet of Lakshmi. И привели их к Лакшми-деві и заставили их кланяться ей. As a punishment, they took their wealth and make them very, very, humble. В качестве наказания они отобрали у них все, что у них было, и заставили их вести себя очень смиренно. Yes, and they asked them to apologize to Lakshmī-devī. И они сказали, чтобы они извинялись перед Лакшми. And also, they came to beat with the stick in the Jagannatha's chariot. И также они подошли к колеснице Джаганнатхи и стали ее бить палками. They treated Jagannatha's servants just like thieves. Они обращались со слугами Джаганнатхи как с ворами. Shababritta ganero kohe jara kori hat kaliyani divo tomar age Jagannath. Next one, 212. Следующий 212 стих. So finally, Jagannath's servants came before Lakshmī-devī with folded hands. В конце концов, слуги Джаганнатха подошли к Лакшми-деві со сложенными ладонями и сказали: And they said, "We will bring Jagannath to you tomorrow." Мы приведем тебе Джаганнатху завтра. Yes. So after hearing their promise, Lakshmi released them and she went to her abode. Тогда Лакшми отпустила их и вернулась в свою обитель. Then Srivas Pandit said to Swarup Damodar, "It's not possible to describe the wealth of my Lakshmi." И тогда Шривас Пандит сказал Сварупе Дамодаре: невозможно описать богатство моей Лакшми. Yes. Your gopis, they only make ghee, yogurt and butter from their cows. А твои гопи, они только делают ги, йогурт и масло из молока своих коров. Yes. This is how they make their livelihood. Это, так они зарабатывают себе средства к существованию. And they live inside kunjas, not in big palaces like Mathura and Dwarka. А живут они в кунджах, они в дворцах, как в Матхуре и в Двараке. And they make their ornaments from forest flowers and other types of things. Украшения они делают из лесных цветов. But Dwarkavasis, they have golden ornaments with jewels, diamonds, and Lakshmi Devi, she sits on a very beautiful throne with so many jewels.
Жители Двараки, они делают украшения из золота, драгоценных камней, бриллиантов. И Лакшми, она сидит на троне, украшенном драгоценностями. So by hearing the words of Srivas Pandit, who was in the mood of Narad, therefore he is speaking like that. The devotees of Mahaprabhu, they begin to laugh so much. Выслушав слова Шриваса Пандита, который пребывал в настроении Нарады, преданные Чайтаньи Махапрабху рассмеялись. Prabhu kohe Shrivas tomate narda swabhav, aishwarya bhave tomate ishvara prabhav, iho damodar swarup shuddha brajabasi, aishwarjana janeho shuddha preme bhashi. 216 and 217 verses. Следующие 216 и 217 стихи. So Mahaprabhu said to Shrivas, Shrivas, your nature is like that of Narada Muni. И Махапрабху сказал: Шривас, твоя природа подобна природе Нарады. Yes, therefore you are attracted to this mood of opulence. И поэтому тебя привлекает вот это великолепие. But Swarup Damodar, he is a pure Brajavasi. Но Сварупа Дамодара, он чистый Враджаваси. He does not know what is Ashwarya. He is only immersed in pure prema. Он не знает, что такое Ашвари. Он полностью погружен в чистую прему. Yes. Swarupa kohe Shrivas shuno swavadani, Vrindavana sampadato mar nahi pure mani. Vrindavane sahajika je sampat sindhu, Dwaraka vaikunta sampat tara ek bindu. 218-219. Это следующие стихи, 218-219. Swarup Damodar said, O Shrivas, listen attentively. Сварупа Дамодара сказал: о Шривас, слушай меня внимательно. You don't know about the opulence of Vrindavan. Ты ничего не знаешь о трансцендентном величии Вриндавана. Yes, Vrindavan has a natural opulence, much bigger than an ocean. Естественное богатство Вриндавана больше океана. And the opulence of Dwaraka and Vaikunta is not even a drop of this ocean. А богатство Двараки и Вайкунтхи, они сравнимы с каплей этого океана. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpataravo Drumma Bhumis Chintamani Gannamai Tvayam Amritam Kataganam Natyam Gamanam Api Vamshi Priya Saki Chidanandan Jyoti Paramapi Tadaswadhyam Api Cha. Brahma Samhita 5.56. Это стих из Брахма Самхиты, 5 глава, 56 текст. Yes. Means Krishna has manifested in Vrindavan his complete opulence. Это означает, что во Вриндаване Кришна проявляет свое величие в полной мере. There, all the earth, the ground, is made by Chintamani jewels. Там земля состоит из камней Чинтамани, исполняющих желания. And all the houses are made of different types of jewels. А дома сделаны из драгоценных камней. And even all the maidservants of the houses, they wear anko bells made of Chintamani. И даже служанки в домах носят ножные колокольчики, сделанные из камней Чинтамани. And all the trees of Vrindavan are kalpa-vriksha, means desire-fulfilling trees. Все деревья во Вриндаване это калпаврикши, деревья, исполняющие желания. And but the Brajavasis, they are so humble. They only desire fruits and flowers from those trees. Но в Раджавасе они не просят у этих деревьев ничего, кроме фруктов и листьев, и цветов. All the cows of Vrindavan, they are kamadhenus, means wish-fulfilling cows. Все коровы во Вриндаване камадхену, то есть тоже они исполняют желания. But Brajavasis only
take milk from them. Но в Раджавасе они берут у них только молоко. And when Brajavasis are speaking, it's just like singing. А когда в Раджавасе говорят, это подобно песне. And when they are walking, it's just like dancing. А когда они ходят, это подобно танцу. And the water of Vrindavan is like nectar. Вода во Вриндаване подобна нектару. And Vrindavan does not need sun or moon. It has a natural light. И во Вриндаване не нужны солнце и луна. Там он освещается своим собственным светом. And there, all the gopis, they are like Lakshmis. А все гопи подобны Лакшми. But these Lakshmis of Vrindavan, they can defeat all the other Lakshmis from Vaikuntha, Dwaraka and other places. И эти Лакшми Вриндавана, они затмевают всех Лакшми на Вайкунтхе и Двараке. Yes. Even in Vrindavan, Krishna's flute, it is like Krishna's dearmost friend. И даже флейта Кришны во Вриндаване играет роль его самого близкого друга. Yes. And from this flute, Krishna, he can attract the whole world very easily. И при помощи этой флейты Кришна без труда может привлечь весь мир. So Krishna, he is Rasik Shekhar, means he is the crest jewel of all the Rasikas. И Кришну называют Расика Шикарой, то есть он жемчужина среди всех расиков. And that is why he wants always to relish ras with the gopis. И поэтому он всегда хочет наслаждаться расой с гопи. Yes, and gopis have the topmost prema, known as Unnattu Jwala Prema. А гопи обладают высшим видом премы, называемой Унатта Уджвала према. Yes. And in this way, Krishna cannot be satisfied by any other type of love. Only the gopis' love in Vrindavan can satisfy him. И поэтому Кришну нельзя удовлетворить никаким другим видом любви, кроме той любви, которой обладают гопи во Вриндаване. Therefore, Krishna leaves Dwaraka and he always goes to Vrindavan because there is full of sweetness, madhurya. И поэтому Кришна покидает Двараку и отправляется во Вриндаван, потому что Вриндаван исполнен сладости Мадхури. So, after hearing the glories of Vrindavan from Swarup Damodar, then the mood of Srivas Pandit changed. И когда Шривас Пандит услышал от Сварупы Дамодара о славе Вриндавана, его настроение изменилось. And then he manifests the mood of Madhumangal, Krishna's dear friend. И он проявил настроение Мадхумангала, близкого друга Кришны. Yes, and then absorbed in that mood of Braj, he began to dance and laugh very loudly. И погруженный в настроение Враджа, он стал петь и танцевать. And he put his hand under his armpit and was making sounds like this, like sakas. И он начал издавать, бить руками так вот по телу, как это делал Мадхумангал, издавая такие смешные звуки. But also, Чайтанья Махапрабху, after hearing the glories of Radha Prem, he became also absorbed in Prema. И Чайтанья Махапрабху, тоже услышав о преме Радхи, погрузился в прему. And he began to dance. And Swarup Damodar, he started kirtan. И Махапрабху стал танцевать, а Сварупа Дамодара запел киртан. Yes. So in this way, we are going to stop here and then continue next time. Hare Итак, Krishna. мы на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Yes. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhu beva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.